الهدف من التجربة دراسة طرق بدء الحركة للمحرك الحثي حاد الوجه، ورسم العلاقة والسرعة حركة المكثف. أدوات التجربة: جهاز قياس سرعة الدوران، محرك أحاد الوجه ذو مكثفين، فرملة مغناطيسية، جهاز أميتر، محول ذاتي ثلاثي الوجه. مكونات التجربة: جهاز أميتر، مصدر جهد متردد، محرك حثي ذو قفص سنجابي. خطوات عمل التجربة: أولا قم بتوصيل ملفات المحرك كما هو موضح في الشكلين. قم بتغذية المحرك من مصدر جهد متردد أحاد الوجه. سجل قيمة التيار لحظة البدء. توصيل التجربة: الخامس ألف الدائرة العلمية لمحرك حثي أحاد الوجه للملف المساعد. أول شيء نمد سلك من مصدر التيار L1 إلى النقطة U2، من النقطة U2 إلى النقطة Z2. بعدين نمد سلك من النيوترال إلى النقطة U1، من U1 إلى النقطة Z2. الشرح النظري: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنشتغل مع بعض النهارده كهرباء. هنشتغل محرك أحادي الأوجه. المحرك أحادي الأوجه بيتركب من جزئين أساسيين، وهما عندي عدو ثابت وعدو داير. العدو الثابت ان هو بيتركب من جسم العدو الثابت، متكون من ملفات العدو الثابت. ملفات العدو الثابت هنا بتنقسم لجزئين: ملفات أساسية اللي هي ملفات التشغيل، وملفات مساعدة اللي هي التقويم. دي بيترمز لها بالرمز R، ودي بيترمز لها بالرمز S. أما بالنسبة للعدو الدائري هنا هو بيتركب من جزئين: جسم العدو الدائر وملفات العدو الدائري. زي ما احنا شايفين كده اهوت، عندي محركات محل الاوجه بتركب من جزئين اساسيين: العدو الثابت والعدو الدائري. العدو الثابت هنا بيتركب من جسم العدو الثابت. جسم العدو الثابت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من رقائق الثقب السيليكوني المعزوله عن بعضها، مجمعه على هيئه اسطوانه مفرغه من الداخل. على محيطها الداخلي مجاري طوليه بيتم وضع فيها ملفات العدو الثابت اللي هي ملفات التشغيل وملفات التقويم. ملفات التشغيل وملفات التقويم بتصنع من النحاس الأحمر المعزول بمادة الورنيش، ولكن الفرق بينهم هنا إن ملفات التشغيل بتشمل ثلثين عدد المجاري، يعني عدد لفاتها أكتر من ملفات التقويم. ومن حيث مساحة المقطع، مساحة مقطع ملفات التشغيل بتبقى أكبر من ملفات التقويم، وبالنسبة للمقاومة بتكون مقاومة ملفات التشغيل أقل من مقاومة ملفات التقويم. دي بالنسبة الفرق اللي ممكن يجي لي سؤال يقول لي ايه الفرق بين ملفات التشغيل وملفات التقويم. لو انا عايز مثلا الخصها من حيث ان هنا من حيث مساحه المقطع، ومن حيث عدد اللفات، ومن حيث المقاومه، اقدر اقول ان مساحه المقطع بتاعت التشغيل اكبر، وعدد اللفات اكبر، ومقاومتها اقل من التقويم. يعني التقويم هنا ممكن تبقى أصغر أكبر. العدو الدائري. العدو الدائري بيتكون من جسم العدو الدائري وملفات العدو الدائري. جسم العدو الدائري عبارة عن إيه؟
عبارة عن مجموعة من رقائق الصلب السيليكوني المعزولة عن بعضها، بيتم تجميعها على عمود دوران بحيث يبقى شكلها عبارة عن اسطوانة دائرية. على محيطها الخارجي بيكون موجود مجاري طولية بيتم وضع فيها ملفات العدو الدائر. ملفات العدو الدائر عبارة عن قضبان من نحاس أو الألومنيوم بيتم وضعها في هذه المجاري، ويتم لحامها من الجانبين من لحام من نفس نوع المعدن. ده ملخص بسيط لتركيب المحرك الأحادي الأوجه، العدو الثابت، العدو الدائر. بعد كده نيجي نتكلم على طب أنا بستخدمه فين؟ يعني استخداماته فين؟ ده بيستخدم في دوات تبريد، بيستخدم في محركات المراوح، محركات طلمبات المية. بعد كده نيجي نتكلم على نظرية العمل. ايه نظرية العمل المحرك الأحادي الأوجه اللي هي النظرية العامة؟ لما اجي اوصل تيار كهربي للمحرك بيتم مرور تيار كهربي في ملفات التشغيل والتقويم معا، فبيتولد مجال مغناطيسي يعمل على عزم بدء دوران للمحرك. العزم دوت ناتج ان وجود ملفات تقويم وملفات تشغيل بينهم زاويه وجه. زاويه الوجه دي اللي بتعمل عزم بدء دوران للمحرك. بعد مرور 75% من سرعته المقننه بيبقى فيه عندنا اهوت ريلي بيتم فصل ملفات التقويم بحيث تخرج من الدايره ويستمر المحرك بملفات التشغيل فقط. بالنسبه للمحركات احاديه الاوجه في منها انواع كثيره. محرك الاحادي الاوجه الاستنتاجي ذو القطب المظلل، وفي ذو الوجه المشطور، وفي المزود مكثف تقويم، وفي المزود مكثف تشغيل، وفي اللي فيه مكثف تقويم وتشغيل مع دي الانواع الموجوده والمفروض ندرسها. الشرح العملي. In our daily life, we use electric appliances as a matter of course. Well, these devices shown here use a single-phase induction motor. But how does this motor work, which we plug into the socket? What are its advantages and disadvantages? After this video, you will have a better idea. Talking about the single-phase induction motor, you usually mean the capacitor motor. In this video, we confine ourselves to the capacitor motor. The function of this motor is very similar to the function of the three-phase induction motor. How this three-phase motor is working was already explained in another video. Please check our playlist. To understand the capacitor motor, you should first understand how a rotating magnetic field, or RMF, can be built with only one single phase. So let us have a closer look at the stator. The stator consists of a hollow cylindrical core with a number of evenly spaced slots, which provide the space of the stator winding. To interrupt the path of the electric eddy currents, this core is made up of stacked laminations. So let's place a winding within the stator and connect this to AC power supply. What you see is an alternating magnetic field, but to give the motor a starting torque as well as a defined sense of rotation, we need rotating magnetic field. So how do so? One possibility to get to a RMF is to create a second, so-called auxiliary winding, displaced by 90 degrees to the main winding. Furthermore, the current in this auxiliary winding is almost 90 degrees out of phase. You get this phase shift by connecting a capacitor in serial. Now it's time to switch to another view for better understanding. Due to the capacitor, the magnetic flux of the auxiliary winding is perpendicular to the flux of the main winding. Adding these two flux together, you get the resulting magnetic flux. And yes, you get a rotating magnetic field. Because the main winding is about 2/3 of the total winding, the resulting RMF is elliptical. Here you see a RMF with 2 poles. Of course, you can build also a RMF with 4 or more poles. So let's have a look to the inside of the motor. As you learned, the RMF is built within the stator. The rotor, the moving part of the motor, consists of bars with end caps on each side. Therefore, you can name this motor also as squirrel cage motor. To enhance the magnetic field of the rotor and therefore the torque,
the rotor bars are mounted within a pack of steel laminations. As the stator magnetic field rotates, voltage is induced within the bars of the rotor. As the rotor bars are shorted at both ends, there is a closed path for the flow of current. This in turn produces an own magnetic field in the rotor bars, which opposes the magnetic field of the stator. The direction of the force as a result of the interaction between stator and rotor field can also be determined by the Lorentz law. Why slip? Torque can only be created when rotor current is induced. To say it in other words, the rotor always has a rotating speed minor to the RMF. This difference is called slip. As you see, the function of a single-phase induction motor is very similar to the function of a three-phase motor, so the characteristic curves are also similar. Several effects determine this curve, and you can mark distinctive points. The problem of this motor is its low starting torque. With a simple trick, you can provide a start boost, add another bigger capacitor in serial to the auxiliary winding. Due to overheating, this starting capacitor must be switched off at a certain speed by a centrifugal switch. Once the induction motor has reached its nominal range, it can maintain its normal speed quite well, even at varying load. That's because the torque curve is deep at the nominal point. Please watch also our video about three-phase induction motors. To change the sense of rotation of the motor, the current direction within the auxiliary winding must be reversed. If the manufacturer offers an AC motor with a 6-pin motor terminal board, you have it very easy to change the sense of rotation. Just replace the metal jumpers as indicated by the diagram. All values refer to rated operation. In rated operation, an induction motor has the best ratio of efficiency to power factor. The slip in rated operation is between 3 and 7% roundabout. This motor has a nominal speed of 1400 RPM. With this information, you can evaluate the synchronous rotational speed of the RMF and furthermore the slip. The power on the motor plate is the mechanical output power. The nominal torque can be calculated with a known equation. There exists a rule of thumb to determine the run capacitor. The capacity is between 30 microfarad and 50 microfarad per kilowatt motor power. As you can see, this is a very rough estimate. The reason is that the size of the capacitor depends on the motor power and the winding ratio of the working and auxiliary winding. Thus, it is very difficult to determine the capacitance. It is best to contact the manufacturer. The start capacitor, if it exists, is about 3 times as big as the run capacitor. The rated input power or electrical power can now be determined by a simple equation. The efficiency is a simple ratio. The insulation class describes the thermal tolerance of the motor windings. The letter indicates the motor winding's ability to withstand operating temperatures for specific length of time. The code IP, or ingress protection, defines how well an enclosure protects against the external environment. As the number gets higher, the protection gets better. The first digit defines the protection level against solids, the second against liquids. You must use both digits to define an enclosure. Further information about your motor you get from the datasheet. The capacitor motor can be classified as a synchronous, AC and induction motor. It is a rather robust motor, but the weak point is that the capacitor and the speed switch if you have a starting capacitor. Because the electronics is becoming more and more powerful and cheap,
big single-phase induction motors are replaced more and more by three-phase induction motors controlled by VFD. You should know that small VFDs can be connected to a single-phase voltage. Subscribe to our channel and never miss a new video.